We are live. Salute. Sure. Hi. Hi. Hi, Katz. It's good to see you today. Yeah, it's good to see you. How's everything? Everything is fine. So I've got Sure. a little bit of uh, news I want to share today, and then we can go to the questions. So if you can make sure that people ask their questions in the comments. Uh-huh. Also, I'll share the link in comments so if they wanted to ask their question orally. All right, sure. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhamaan asxaabta meel baa joogtiin. Kusoo dhawaada showgeeni ahaa Abdullahi Cards Show oo ku saabsanaa arrimaha socdaalka dalka Mareykanka. Saad nooga bartay maalmo Talaado ah waxaan soo galnaa live markay saacadu tahay 9:00 fiidnimo ee bariga Afrika. Xagga yacni meesha aan ku nool lahayn ay tahay Mareykankana ay tahay 1:00 duhurnimo. So maanta waxaa idin wadnaa news ama warbixin intaanan mataqaanaa hore aan usii soconin. So intuuna la wadaagayo newska lawyerka waxaad samaysiin su-aalihiina iyo wax walbaad qabtiin wayna soo diri kartiin. Sidoo kale waxaan soo sheegi garaynay linkiga mataqaanaa qof walbo oo daneynayo inuu nagala soo qaybgalo liveka si live uu nagala soo qaybgali karo. Facebook waa naga soo raaci kartiin iyo sidoo kale maxaa la jiray YouTube-ka. So fadlan waxaad ka arki kartaa linkiga xagga hoose ee commentiga. Soo dhawow gacmo furan kusoo dhawow haddaad danaysa nagu soo biirtid nagu soo biir anytime. So kusoo dhaweynaa. Go ahead, Cards. Okay. First thing I want to talk about is it doesn't seem like news because it is 1 year old, but I just became aware of it. So I don't know if your audience is aware of it or not. Okay, waxaan maanta idinla wadaagi rabo news cusub maahan waa sanadka hore laakiin wuxuu dhahay ma ogi inaad la socotin in kale ama dadka Soomaalida inay la socdaan in kale ma ogi. So waxaan u baahanahay mar labaad inaan mataqaanaa idinla wadaago. Many times, visa applicants who have their cases at NVC and they are documentarily qualified are trying to find out which embassy has the smallest backlog. Inta badan waxaa dhacda NVC markii qofka mataqaanaa documentskiisa loo gudbiyo ama wax walbo mataqaanaa NVC waxa laga soo gaabay horta waa National Visa Center. Documentska markii loo gudbiyo wax walbo mataqaanaa ay gacanta ku dhigaan ay process gareeyaan kadib documentska uu noqdo document mataqaanaa qualified ah. Kadib waxay ku xiran tahay marka ayaga way ka soo dhamaadeen. Janskadan wuxuu ku xiran yahay safaarad aan backlogs aan haysan. Backlogs waxa weeyaan safaarad aan haysan wax mataqaanaa ay sheegeen jam badan ama dad badan mataqaanaa aysan joogin oo safaarad iska caadi ah oo dadkeeda u yar yihiin. I found a new resource to compare embassies. I dropped the link in the comments. Haddaa u baahan tahay waxaan soo gudbinay xagga commentiga waxaan kusoo gudbinay warbixin oo yacni sidaad mataqaanaa isugu fiirsid safaaradaha isku fiirin kartaa safaaradan miyaa dad badan haysata ama tan baa dad badan haysata saa ogaan kartid waa aan soo gudbinay xagga commentiga ka fiiri. If you go to this section, right, there's a link right here where you can download an Excel file. Linkan aa ujeediin waa soo download gareyn kartaa maxaa la jiray kadib mataqaanaa waa Excel file waa maxaa la jiray waa linka oo ishacni isheg markaa ku dhufatid waa ogaan kartaa waa la soo diri kartaa safaaradaha ayagaa ku qorsheeyay marka wixii backlog zaid haystay waxaan haysan waa meesha ku qortaa. And this is that crazy Excel file. waa kan Excel file-ka marka mataqaanaa Excel lagu diyaariyay filka yacni soo diyaarsan yahay waa like wuxuu ku tusayaa safaarad walbo iyo calaamadaas waxay ka tarjumayaan safaarad walbo iyo maxaa la jiray. First of all, note it's a year old, so it's not the most up to date information. Sanadka hore ahaa informationka hadda ujeediin ma ahan wax ilaa oo maxaa la jiray maanta la soo update gareeyay ama maanta ahayd maahan. Sanadka hore ahaa laakiin dee waa wax mataqaanaa saa ujeediinba waa xogaa waa crazy oo yacni xogaa wax iska jam ah ama zaid ah. But let me see if I can make it bigger to where you can see it.
but it's good to know from a year ago. Okay. laakiin way fiican tahay hadduu sanad ka hor ahaaya xataa in mataqaanaa inaa ogaatid wuxuu yahay. Okay. It's hard to magnify this. Yeah. I thought that the Nairobi backlog was a lot bigger than what it is, for instance. Let me. Nairobi always like that. Okay. I'm driving myself crazy here. I'm trying to make this part right here bigger. Yeah. Sure. Give me just a second. Oh, this is probably as best we're going to do, but let me try a little bit. Sure. So, big backlog in Mexico, Ciudad Juarez, Manila. There's Kabul. There's Islamabad. Lagos is here. ADD is Addis Ababa, I think. Yes, ADD is Addis Ababa more than Nairobi? Remind me what Nairobi is. NRB, yes. Yeah, and yeah. Addis Ababa and Abu Dhabi were bigger than Nairobi. This was a year ago, though. So maybe things have changed since then. But no, this isn't as helpful for DVs. This is helpful for family-based and employment-based applicants who are DQ. This is most helpful information for them. And saa u jeedinba Nairobi Addis Ababa waxaa u dhexeysa keliya maxaa la dhihi jiray Abu Dhabi ama isheeg Dubai maxaa la dhihi jiray tani waxay u tahay wax fiican ama inay ogaadaan u baahan loo baahan yahay inay ogaadaan ama yacni dadka marba wanaagsanta waxa weeyaan dadka DV lottery mataqaanaa ku guuleysta ama ku guuleystay labo dadka family bestiga ah yani dadka familkooda dacwoonaya sida labada ruux is qabta ama ciyaalka yani family best wax walba familka ku saabsan isku dacwoodayaashaasna way u fiican tahay inay ogaadaan iyo dadka shaqaalnimada ku imaanaya Mareykanka sidoo kale oo wanaagsan tahay inay ogaadaan. So one of the okay. Go ahead. One of the takeaways here is the backlogs affect immigrant applicants in East and West Africa countries more than other countries. That's right here. Of the top 10 backlogged offices, 7 are in Africa. And top 10 marka la fiiriyo backlogs marka top 10 la fiiriyo dadka todobaadan yani number todobaadan ku jirnaa dadka zaid u saameeya siiba waxay adana u zaid u saameeya dadka bariga yani East Africa iyo maxaa jira iyo West Africa dadka ka soo jeedaan. East Africa marka la anaga ku jirnaa Soomaalidan nahay aad bay noo saameysaa taas waa in ogna yani dhibaateen nagu tahay mar walba waxaan u baahanahay inaan mataqaan intaan doona safaaradda ama intaan safaaraddan ku degdegin inaan iska fiirino safaaradda you know ma leedahay maxaa la jiray fursad fiican ama ma tahay safaaradda oo faaqa ah. This is weird that they list Dhaka. Dhaka is in Bangladesh. Isn't Bangladesh in Asia? Yes. Yeah. Yes. So maybe they made a mistake there. But this was a year ago. There's another Dhaka, I think. Yeah, there's another Dhaka in Nigeria. Nigeria, they have Dhaka. Yeah, but that's not the embassy in Nigeria is not Dhaka. I think that's the embassy in US so they just made a mistake. They just made a mistake there, and I'll let them know that they made that mistake. But Khartoum, that embassy's closed, so you know that the people waiting on Khartoum now are going to other African embassies. I think most of them are going to Cairo, but it's distressing. I'm disappointed in the Biden administration that the backlogs for visas are concentrated in Africa. I'm disappointed in Biden administration about that. And
كارس wuxuu dhahay maxaa la jiray tani waa yani waa mid mataqaanaa nijabinayso dadka afrikaanta ah maamulka ama nidaamka hadda ka jira maraykanka biden administrationkana waxa weeyaan waxaan ku dalaacayna u dhahay ama aan mataqaanaa aan ku haystaa inay mataqaanaa dadkan afrikaanka ah inta badan in mataqaanaa backlogs ayaga u badan yahay mataqaanaa ayagana waxaan ka qabanaynin so taas waa mid lagu qabsadaa ama mid lagu dalaacay weeyaan biden administration yani dowladda biden taas waan ku dalaacayna u dhahay So that's all I had really. We can go to questions now if there have questions Sure. come in yet. Sure. Yes, there's questions coming. So. Oh wait, I think we well, have. Do we have somebody in the? Yeah, we have somebody waiting to. Can I add to the Asma. stage? So yeah. Okay, So Asma. Yeah, and walaalaha Soomaalida waxaan u sheegi lahaa Soomaali meel baad joogtiin please ka fikira hadda waxaan sharaxaynay waa wax ugu muhiimsan markaad mataqaanaa DV aad tahay iyo DV markaad tahay ugu daran tahay waa waqtigiisa haysataa markaad guulaysatid ama dee hadda Soomaalida inta badan waa wax hadda viral iska noqday oo inta badan dadka Soomaalida mataqaanaa aad ugu fogan yihiin DV lottery-ga jasna waa loo helaa dad baa ku guulaysta waa inaad mataqaanaa ka foojignaataan arrintaas mataqaanaa safaaradaha mataqaanaa laga fiirsado dad badan hadda aragnaa oo san ku bedeshaa ma unlogan dalbadaa maxaan sameeyaa safaardeen aadi lahaa safaarda ii fiican hadda inaan dhahno waa laga fiican yahay maxaa la dhihi jiray markaad wax walba xaraysa kadib so meel waxa ka gaari karta malahan option ma lihid so before aa waxba aadan xarinin inaad consider garaysatid which embassy ku fiican mataqaanaa aadi lahayd oo ugu fiican ugu wanaagsan dad la tasho dadka hortaada waxaan horumaray la tasho waxyaabo badan research badan samee then go ahead so sidoo kale dadka familiyaasha ah oo dacwooyinka waxa sameynaya iyaguna sidoo kale waa same thing aan kula talin lahayn marka insha allah aad aan ugu foojignaano Asma, you need to unmute to ask your question. Asma muudka ka bax walaal soo dhawow aan kusoo dhaweynaynaa Asma miyaad maqashaa haddaan maqashid muudka ka bax inala hadal okay Okay, well, we'll have her I think so yeah, I'm going to remove Asma from stage. Sure. And then let's go ahead and grab the comments. Yeah. Okay. Yeah, and the first question is Dak Ahmed Sirat. Assalamu alaikum. Waan idin salaamay. Salaan kadib. Kaarka qaxootiga waxaan ku qaatay inaan wax baranin. Hadda laakiin group 5 qofkii ii buuxiyey wuxuu igu dhahay wax barasho la'aan ma noqonayso waxaana waan bartay ilaa degree. Oh, this question related about welcome corps and he's asking about he said okay he has a degree and whenever he was filling the form about concern about that welcome corps he didn't mention his degree or he never said that he is someone who already have everything or learned something so he's saying that the person who was who was like working with that cases he told me that without education qualifications you cannot go ahead with that process or with that welcome course. I didn't say that. Yeah, so I think this question we are not gonna answer because we don't have information about welcome corps. Something's going wrong. I think it's on your computer. Is it mine? No, it's mine. I'm sorry. I'm sorry. It's okay. No problem. I had a YouTube tab open. I didn't know it was open. Okay. Yeah. So, okay. I don't know if you can revise your Welcome Corps application. And I also don't know if that's important. I have not studied the Welcome Corps program yet. I don't know about it. I don't know the answer. wax badan mataqaanaa wuxuu dhahay kama ogi maxaa la dhihi jiray ii sheeg maxaa la jiray inaad applicationkaaga review garanaysid whatever it is
aniga yani lama socono saaxiib deeq welcome copsna de mar badan aan ka hadal video kale aan uga soo hadalnay waxaan quseeya maahan waxaan ka shaqeynayna maahan soo marka waxaad u baahan tahay inaad mataqaanaa dad kale la kaashatid waxyaabaha ku saabsan welcome cops aad baad u mahadsantahay Asma, she's unmuted right now. Oh, good. And assalamu alaikum Asma. Asma, Asma, what is your question? Asma, su'aasha waa maxay? I think she has an technical problem. Yeah. So we can remove her again. Okay. Let's see if you have another question over here. Yeah, we have several questions. So okay. Qorof channel Abdullahi waan ku salaamay sidoo kale waan ku salaamay in badan ayaan isku day development like kuma guuleysan Qorof channel is saying I tried several times for the varsity visa but I could not get it or I could not win it. So we wish him the best for this year. He can win it again. And inshallah listen to him ayaan waxaan kurjinayna 7 months. In 7 months, you can enter again. Yeah, and inshallah, in October bilaabanaysa xarisashada waxaan rajaynaynaa inaad ku guulaysid inshallah inuu ku soo baxa. Of course, we get the results in 2 months. In May, we get the results for DV 2025. And sidoo kale dadka xariistay inshallah waxaan wada jiraynayaa Soomaaliya guul laba bilood kadib waxaan helaynaa resultigii dadka ku xariistay yani ama dadka xariistay DV lottery-ga jawaabta soo bixayso laba bilood kadib waa May soo bixaysa inshallah hadii la yiraahdo marka yaan la ilaabin. This question is English. English, yeah. Finally, I did my interview despite being on the spectrum, and I was given a yellow, and the consular remained with the passports. Now my question is, will I be cleared 22nd this month? Okay, when he said Sputnam, what he means is when he did the medical exam, it returned a question mark with whether or not he has TB. It's usually a false positive, and so they required another medical exam. And while waiting for the results for that second medical exam, he went ahead and attended the interview. And Asma and Faiza, sorry. And Faiza walaal su'aashana soo weydiisay maxaa la jiray waxaa tiri interviewga waa samaysay hadduu consulka yellow paper uu ku siiyey oo mataqaanaa wuxuu ku dhahay jawaabta soo noqotay maxaa la dhihi jiray waxay u badan tahay positive inay tahay so mar labaad inaa martid waxaa laga rabaa mar labaad caafimaad kale inaa martid caafimaad cusub si mataqaanaa si loo xaqiiqsado in waxaan meesha ka dhamaadeen ay jiraan xanuunka noo jira inuu xanuunkaas noo baabacay so second waxaa laga rabaa caafimaad inaa samaysid. Okay, so you will not be cleared before that medical exam comes back. No, you well, let me rephrase. You cannot be issued a visa until the medical exam is back. Period. Sidoo kale laguma daabici doono ama kiiskaaga ma laga soo dhamaan doono ilaa iyo mataqaanaa medical examkaas mataqaanaa soo laabtaa ama jawaabtiisa la helaa inta ka horeyso ma heli kartid fiisaha in lagu siiyo ma yani sax ma. Okay. So I think that answers the question, but if it doesn't, ask a follow-up. Yeah, sure. And we have Asma again. Can you try? Yeah. We'll Asma. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سو ولا. سوري ولا لا إنترنت كاي قد ضعيفة عادي قد ضعيفة عاوة. No problem. And I'm sorry إننا. ولا لا ما هتسنتهاي ولا روح أنا هيجي في لوتري 2024. Okay. كيس نمبر كي يقولون ولا روح ويا 68K.
Okay. What's the case number? markaa walaalo 68,000. Okay. markaa walaalo safaaradana waxaan ka dhigtay Madagascar ayaan ku xaraystay yes 200 kadib maariyeed baan ahay walaalo si galmeeyay kadib waxaan doonayay live-kii doorkii horan daawaday waxaad tidhaahdeen qofku hadduu keiskiisu yahay waxa aad ugu fiican inuu ka dhigto Hindiya hindi kelima ahaan any embassy oo Asia ku taalo okay waan soo jeedinaa dadkii India waan soo jeedin laakiin safaarad kale ama fursad kale daashid waa ka dhigan kartaa meel kale ka samaan India kaliya Right. walaal markaa interview location-ka waa la igu bedelay Madagascar markaa walaal maxaad igula talin lahaydeen ma inaan Madagascar ku deysto maadaama keiskaygu yahay mise inaan Hindiya wadamooyinka kale u bedesho okay I need you to translate. Yeah, Asma say, you know, she's DV 2024 winner, and her case number is 68K, as you hear. And she's a family. It's a family case number. So she said my interview location was Madagascar, and she said she just watched the last video that we mentioned about the high case numbers. We recommended to go Asia countries that like they can get the interview instead in Africa, so like India and Bangladesh, any country in Asia, so that those countries they don't have backlogs or they are embassy Right. always so she said what's your recommendation that I am in Madagascar, my case in Madagascar right now, and you just said if you have the high case number, you need to go those embassies. Right. First, I want to point out to the audience that the case number 68,000 for Africa is not current in the April visa bulletin. So her situation is the best she can hope for is an interview from May to September. But first, the case number has to be current in the visa bulletin, right? marka hore waxaan rabaa inaan u kaliya gareeyo yani dadkana dhageysanayo hadda xilligan la joogo ma ahan case currency ah caseka aan ka hadlayno 68 kun oo ay asma casekeedu waa 68 kun hadda waxaa marayaa visa bulletin waa ama visa yani diyaarka ah hadda maanta la dhihi karo dadka diyaarka interviewga ah waa 45 kun oo loo soo gudbiyey so asma marka waxaan u maleynayaa inay noqoto May ilaa June meelahaas inay noqonaa كانت سو نكون دونتو ميلاس نهي دونتو بلان interview So on our last live, the issue of Madagascar issuing immigrant visas, that issue was raised in a question in our last live. live kan ugu dambeeyay Madagascar waxaan kaga hadalnay yani inay dadka u daabacaysa visa in kale maxaa la jiray su'aala nooga imaatay malaha adina ay hada laga yaabaa asma Initially I looked at visa I looked at visa statistics and I saw where there were months where there were no immigrant visas issued in Madagascar, and that concerned me. I was worried about it. wax immigrant visa oo laga daawacay ma jiraan maxaa la jiray Madagascar taasna mataqaana waxay ugu caawintay walaac ma xila dhow يعني Madagascar wax visa oo mataqaana oo IV maysan daawacin IV is like immigration visas. And after the live, someone on my team reminded me that we had a very good experience with Madagascar for DB 2022 selectee client. The embassy is, I don't know how to say it. Maybe you can say it, Abdullahi. Anta Anna Narito. Okay, Anta Ananirvo. Yeah. Right. And team kan dad kamid ah waxay noo sheegeen maxaa jiray experience ay ama wax ka ogyihiin safaaradan Madagascar Anta Ananirvo malaha inuu sheegeen inay wax ka hayaan oo ku saabsan dadkii DV 2022gii ahaa qaarkood xogtoodii ka hayaan oo ku saabsan safaaradan Madagascar. So you may be okay there. marka waa mataqaana dib kugu haysto meesha waa joogi kartaa
Does that answer the question? waxaan kugu talinaynaa inaad iska joogtid meeshaada Madagascar mataqaanaa ila xitaa dad badan oo maxaa la jiray ma joogaan saas leeyahay dad badanna mataqaanaa waddankaas DV lottery lagama qaadan saas leeyahay anaga camal maahan anagoo safaaradna waddankeena kuma taalo waxaan ku qasbanaynaa meel kale aadno soo marka iskaga yacni nasiibso Africa inta badan waxaa loogu ordaa waxay tahay ma soo gaaraan nambarada waaweynka ah laakiin safaaradda cidla intaa way soo gaaraysaa waa easy haddii oo dad kale aan jooginba waa adi un adnoo lagu siinaya marka waa chance kale fiisa bulutigeedu walaalo imika aad buu u gaabinayaa waxay marayaan 25k keliyata ayay maraysaa hal inanoo keliyata soomaaliyana waa kiis nambarkiisu 32 buu ahaa abril buu ku marayaa insha allah interviewga oo waa loo qabtay balantii horta asmay visa bulletinka wuxuu marayaa 45k waa 25k maha waxaan jeedaa waddanka Madagascar nacamti imika waxay u qabatay wadamada kale halkuu ka soo marayo nacamti dadka balamaha u qabatay kiisaskii balamaha u qabatay 41 iyo meelaha Madagascar wuxuu marayaa 25k. Okay, I got you. I need you to translate what she's saying. Okay, yeah, she say now in Madagascar, the last appointment, okay, there's a one Somali guy who has 25k. They give him an appointment right now. Yeah, well, that's good. Yeah. Well, I see in Yeah, January they issued 4. That's the latest statistics. They issued 4 DVs, which was good because I think in December it was 0. Yeah. After fees had the هذا ugu dambeysay February dan ugu dambeysay 40 waa DV soo marka waa way fiican tahay safaaradda asmay pointiga jira waxay tahay haddaan ku kala bixiyo qof 40 dhowr kun iyo waxaas haysta haduusan joogin meesha aan ku qornayn dee waxay ku qasban tahay safaaradda dadka qofka ku qoran oo nambarkiisu intaas yahay inay siiso soo dad badan aan joogin meesha oo nambaradaas waaweyn aan haysanin aan laga yaabaa soo marka ma siin karto qofka doonaysa joogin soo marka waxa weeyaan inay soo gaartaa laga yaabaa Hey, walaalo aad baad mahadsan. Okay, we appreciate you too. Thank you for the question. You're welcome. Okay, so do us my. Hey, walaalo. Okay. haddii aan Cabdirasaaq Abdullahi haddii aan haysto 20L balse interview locationkayga waddanka aan ka dhigtay visa aan helin awgeed transfer dalban karaa si fudud. Okay, and this question related about transfer, and if I get my 20L and interview letter, so and I want to transfer my case. So did I do that thing? Okay, can I transfer my case easily? Is it easy to transfer? It is not easy to transfer your case. After you get the interview letter, you have to get permission from another embassy first before they will take your case from the embassy it is scheduled at. And walaal Cabdirasaaqow marka hore waxay ku xiran tahay safaaradda aad u socotid transferka ka dalbanaysid inay kusoo aqbasho waa u dirsanaysaa codsi u dirsanaysaa qof noocaas ah keeskeyga waa noocaas waxaan rabaa inaan kasoo tago safaaradda hebel safaaraddiina oo soo socdaa inaad sharaxdid kadibna mataqaanaa lagu soo aqbalo kadib waa mataqaanaa aadi kartaa I guess you're vulnerable to the discretion of the embassy you want to transfer to. The embassy you're wanting to transfer to could say yes or no. Yes, and embassy u transfer garaysanaysid ay ku xiran tahay inay ku dhahdo ha ama maya kadib qoladan kale haddii qolada saaq socda qoladan kale dhib kuma hayso waa culays baa ka dulqaadayo way ku wareejinayaan so iska fududa laakiin ma fududo in lagu yani si easy ama taqana ku dalbato si easy lagu soo aqbalo ama fududo it's not easy. Right. And if you want us to represent you, we'll do everything we can to make it happen, no? And hadda u baahantan in anagu ku metelno si oo aan kugu suurtagelino arrinkaas waan ku meteli karnaa.
Okay. Next question. So I'm asking, will I be cleared immediately, or how long will it? Yeah. waxaan i weydiinayaa ma yani ma si mataqaanaa oo dhaqsiyo mataqaanaa lagu dhamayn karaa keskayga ama yani ugu dhamaan kartaa keskan waa la xiriiraa gabadha faiza haddii waa keskan ka jawaabeynay oo ku saabsanaa candhuufta yani qofka laga qaaday oo tbda waxa looga shakiyey jawaabtii sugaysa weeyaan interviewna way samaysay so haddii oo si dhaqsimaa la iiga saari karaa ay tiri xaaladaas aan ku jiro ama haddii liiga saarin ilaa iyo mise igu qaadan kartaa. It is never a reasonable expectation to think that something is going to happen immediately by the State Department. Never. Like, horta weligaa mataqaanaa ha ku fikirin State Department ha ku sugin wax si dhaqsi ah oo hal mar mataqaanaa inay kugu dhamaanayo weligaaba mataqaanaa midaas hasku soo qaadin ama ha u malaynin State Department wax dhaqsi kama soo dhamaadaan. One important aspect to this that you're not sharing is I would need to see the refusal notice, because the refusal notice would show whether or not you're in administrative processing for anything else. Like sidoo kale sure sidoo kale faizay aniga ma ujeedno ama manala soo sheegareynin warqadda lagu soo siiyey refusal notice-kaaga maalinta interview-ga samaysay warqadda lagu soo siiyey yellow letter sheegaysa lagu soo siiyey anana noma soo dirin in wax kale lagu soo diray in kale nama ogin mataqaanaa so markaasaan ku dhihi karnaa ama aan ku dhihi karnaa saas weeyaan ama aan qiyaasi karnaa xitaa laakiin wax si dhaqsi wax kugu soo dhamaan karaa ma jiro. Okay. It follows the other question now we explain right now. Let's go. Trump hadduu yimaado DV lottery-ga Soomaaliya eligible ma noqonayaa? Okay. Abdullahi Abdullahi is saying if Trump comes back, is it possible that DV lottery for Somalia diversity visa is it be okay? Is it be like they are gonna get triple if Trump comes back? Is it be like this way, like how the way is like continue right now, or will not be eligible Somali people? It would not be good. Okay. We know Trump's position on immigration, specifically African immigration. There was a proclamation 9983 that was called the Africa Ban, where he added countries that suspended immigration from those countries. So Trump returning to the White House would not be good for Somalis. horta markaan si guud aan u sheegno Trump inuu soo laabto Soomaalida xal ma ugu jiro because wuxuu ku daray wadamada mataqaanaa in wadankan laga ganaaxay ama laga mamnuucay inay loo ogolaado. So Trump hadduu kusoo laabto White House-ka ma sahlana Soomaalida DV ha ahaato ama wax kale ahaato mar walba waxay ku noqonaysaa dhibaato. So marka it's not easy. Right. Anoo Soomaali jooga ma xareysan karaa mana heli karaa the exact link of diversity. And while I'm in Somalia, can I submit my diversity visa? And can I get the exact link for DV lottery? Yes. Well, it's premature. I mean, now's a good time to learn about the diversity visa lottery, but you cannot submit an entry until October. horta waa hadda waxaa u baahan tahay inaad wax badan aad kasii ogaatid hadda xilligan la joogo ma xariisan kartid waxa loo tiriya maba jiraba ilaa October laga gaaraayo. I'll share a link in the comments. Linkigana commentigan kusoo share garaynaynaa. The most important thing about the diversity visa lottery is to read the instructions. It's not fun. They are long, but they are in different languages. marba waxaa la aqriyaa instructionka yani in mataqaanaa waxyaabaha loogu talagalay ii sheeg ama tarjumaanaya waxaas mataqaanaa waxay leeyihiin faahfaahinadiis wixii dhan in la aqriyaa loo baahan yahay marka dadka waxay kasoo qaadeen wax iska easy laakiin wax easy maahan wax mataqaanaa loo baahan in la aqriyaa weeyaan instructioniisa
sidoo kale luuqado badanna uu leeyahay mataqaanaa maxaa la jiray I dropped yeah a link in the instructions. comments. If you go to Sure. this page, you go over here, DV program instructions, and linkii hadda hoos soo dhignay haddaa meeshaas aad ku dhufatid developer instruction waa arki doontaa waxyaabaha sida nidaamka loogu talgalay this is sad. They don't have the instructions, but in 7 languages, and none of them are African, right? What's that language? Turkish. I don't know what language that is. They don't have African language. Somali kuma jirto. That's Cambodia. So yeah, is it Cambodian? Yeah. So these are Asian, European, and European and Asian. That's distressing that they don't have DV 2025 translations for African languages. Maybe they have them for DV 2024. I think maybe they added. They will be adding. They add it later, but it would be nice if you had it ahead of time. So, yeah, I'm going to complain about that. So, thanks for bringing that up. Kumaasanta su'aashana mataqaanaa noola imaatid waxaan ka dhaxin laba yani luuqadaha mataqaanaa kuma jirto luuqad afrikaana like Somali ama Swahili ama luuqad mataqaanaa dadka Afrikaanka ku hadlaan kuma jirto so laakiin instruction waxaa kala socon kartaa hadda English fahmaysid Englishkaaga mataqaanaa ku samaysan kartaa wax walba. So when I see something that makes me mad like that, I just send Secretary Blinken a tweet to say, "Hey, Secretary Blinken, why is this?" And sometimes they fix it, sometimes they ignore me. Sometimes, okay. Mararka qaarkood markaan text gareeyo maxaa la jiray ninka sarkaalka haysta arrimaha dibadda Mareykanka Secretary Blinken mararka qaarkood wuu saxaa waxyaabaan u sheego mararka qaarkoodna dee waa qof yani uu ka socdaa wixii ma dib uma saxo. So pretty crazy that they don't translate those into, or maybe they just, it's not as important to them. The Biden administration, African immigration is not as important to them, and they need to work on that. Okay. Yeah. We have another question here. Yeah, okay, this one was reminder, I think so. Relating about asthma. This person saying there's 36K who has an appointment for Madagascar. That's good. Oh, that's very good news. Yeah, thank you for sharing. Kuma santa waa wax nashaad arrin fiican noola timid. Asma haddaad maqlaysid qofkan waxay xog ka haysaa gabadhan Madagascar qof baa jira oo 36,000 ah oo ballan haddana ka haysto waxaa la jiray Madagascar la xiriir oo wareyso waxyaabo badan oo mataqaanaa oo ka saacidin karaya ama santa balwan ka yeelnay okay hello this not Somali then balwan ka yeelnay Mr. Okialo maxaad ka yeeshay walaal what do you do this is funny what tell me the funny yeah it's just balwan ka yeelnay Mr. Funny okay she's saying okay we allowed it Mr. Classes oh yeah we're smart boys wear glasses sure let her know that dadka muraadaha xiran waa dad smart ah yani dad smart waa taqaanaa filaya af Soomaali waxaa dadka dad shaxshaxa so we can see the chalkboard right yeah we can see everything we can see the chalkboard everything abu arrimaha lawyerka wax ma nooga sheegi kartaa inta ku qaadanayso in laga saaro qof AB mar lawyer qabsado ka bacdi okay Nashad is asking about what we can do after someone who received 221G if he hires us
then what are we going to do the next, how long it will be taking, the whole process. She needs to know the brief of what we can do. Okay, how long the whole process takes for when that person hire us, or when we handle the case. We're not taking over the State Department's role. We're representing you to make your process as fast as possible. Nashaad, aniga hawsha gacanta ku hayaan State Department inaan soo qabano, aniga booskas ma gelino, laakiin adan ku metelnaayo waxaan sameynaynaa sida ugu macquulsan oo ugu fudud oo processkaaga uu ku socon lahaa ama uu ku dhammaan lahaa. We cannot guarantee you that hiring us will cause you to get a visa sooner. That's not how it works. Sidoo kale waxaan kuu ballan qaadi karna ma ahan inaad aniga markaad okay aan kiiska ka shaqeynayno inaad visa aa helaysid aan ku siinayno after mataqaana la shaqaaleysiis kadib ma aha micnaheeda saas maahan, garantii kuma siin karno. I think that answers the question. Well, we can't answer the question. She's saying how long the process will take. Well, we're going to try to get the visa as soon as possible, because after September it's too late. Yeah. And September before September Jan Sadla is لكن September wixii ka dambeeyay waa too late, yani waa wax kuma harin. Laakiin inta iska horeyso asku dayana maal hebel helisa kuma bil hebel helisa kuma dayano markaan aniga ku shaqeynayno, laakiin waxaan rajaynaynaa inaan heshid aniga dadaalka aan sameyno ay ku xiran tahay, yani dadaalkiina aan visa ku keeni doonaa insha Allah hadaad na hire gareysatid. Waa maxay backlogs? What's backlogs? What is backlogs? Yes. Okay, there are several backlogs in the immigration process. It depends on what your visa category is. The backlogs we were talking about before are backlogs for family-based and employment-based applicants who are DQ, documentarily qualified, meaning they have not been scheduled for an interview, but they're ready to be scheduled. Okay. And what are backlogs معنيس وحواد أو سمانا كوش شرحه and سفارة هذه كلها كم قرنين تتبع كل قرن لين كتيرة لين كاس دير أو متقنا كيوغاس دير دتك كتيران دي واحد بيسوق عيان قفل مالنا واحد متقنا رسينا يا مركا دتك صح الله أنت كتيران ويسك سوق عيان and تحسن استعمالنا backlogs أما backlogs صار because of and NVC National Visa Center كيس كأمريكا متقنا كسر دماغه waxaa loo soo diraa safaaradda aad ku qoran tahay. Safaaradda aad ku qoran tahay yani ku xiran tahay inay ballan kuu qabato. Marka ballantii intaad sugaysid adii marka dad badan kula sugaaya adii camal ah. Marka waxaan ka hadlaynay backlogs waxaa jiro waxyaabo yani dad okay Mareykanka hal fiis kali lagu imaado. Waxyaabo badan lagu imaado fiis walba magacay leedahay. Marka fiisooyinka anaga aan ka hadlayna backlogs aan ka hadlayna waxa waaye tan qosaysa familada isku dacwoonaya lottery-ga tan shaqaalaha mataqaanaa kulligood waxaa la IV visa soo marka dadka documentation waxaa la jiray soo noqdeen oo documentigooda la soo baaray nadiif noqdeen oo qualified ka ah oo yani guuleysteen hore loo wadaya dadkaas marka iskaga xayira meesha yani oo ilaa hadda loo daabacay ama loo daabacan dhinay la siinin balan ku ima safaaradii kaga maran interview. Marka that's what we call backlogs. So sharaxaadisa kugu filnaa filaya walaal. Okay, this will be last question. Okay. Safarada Ethiopia 14k baa balan haysto meesha 6k DS 2060 buuxiyay bishii May sabab marka dhibka. Okay, and the embassy US embassy in Addis Ababa and 14k has an appointment, while 6k doesn't have an appointment. And I fill out my DS 260 May. He didn't say the exact date, but May. So okay. What's the problem? There's one reason. There's something called an AV stage date. The AV stage date is the date that DS-260, that the KCC, the Kentucky Consular Center, that's the date that they have finished reviewing your DS-260
for reasons we don't know, they reviewed the case number at 14,000 before they finished reviewing your DS260. Sure. And Jack Ahmed saaxib, 6kii hadday qofka haysto ama adi hayso ama qofka laga ahaado ama 14kii haddii balan loo diray, micnaheedu waxa waye qofkan 14kga hortaada la process gareeyey, shaqadiisa loo review gareeyey, loo dhameeyey, kadib saasuu balan ku helay. Marka adoo xilligaas xareeyey taada in la taabana laga yaabaa weli, taasna dee kuma xirno maxaa la jiray ma ahan first come first serve wax la ma jirto meesha, adaa usoo horeeyey adaa lagu horumarinaya ma jirto. Inkastoo taasna marar qaarkood ay ku saacideynayso qofkii dhaqso xareystay DS260ga iyo qof hadda xareystay isku mid ma ahan dee waa yani waxa waaye way kala yihiin. Marka ada laga yaab ninkan 14kga ah maanta adaa xareysanaysay DS260ga asina uu kaaga horreeyey inuu xareystay, so micnaheeda ma ahan adii haddaa 6k aad tahay qofkan inaad ka hormaraysid ma ahan. Marka asina uu kaa horreeya laga yaabaa may, so ama qofka process gareynayo ama cases-kan qofka process gareynayo inuu dee nasiibka ku soo aado qofkan la process gareeyo, so marka kuma xirno 6k yahay waa laga gudbay 14k asas loo sameeyey kuma xirno, marka waa saasna kuma shaqeeyaan. So that was our last question and we answered, so we are gonna meet next Tuesday. Next Tuesday. Thank you for hosting me and for coming for this great show. Sure. Thank you. I appreciate you a lot as you are encouraging the Somali community and you are helping them. So well, I am receiving a lot of messages from them saying that we appreciate cards. So it's not one or two. So, but in general, I'm gonna say you thank you. Well, the way you're helping, yeah. You're so, an essential we part. thank them the way they are listening to us and the way they are giving us their questions, and we will welcome them every time. Every Tuesday we will be available here discussing about immigration services. So we'll say them thank you, all of them. Thank you, everybody. talaado walbana mataqaanaa waxaan rajaynayaa nambarka maanta aysan nambar ka badan helno si mataqaanaa aan u kala faa'iidaysano. nagu soo biira mar walba, aad baad umaasan tihiin. waxaan idin leeyahay xil walba idin tahay ha idin wacnaato. khayr badan rajaynaa. Bye.